Folks, welcome to AS American English Center Brennan Martin video number 284. Combining all simple sentences into one sentence. For example, using absolute construction, nominative absolute construction. What do you mean by nominative? Nominative is subjective construction, using a present participle and past participle and making the verb a non-verb. For example, his house has been burned down. His house has been burned down. What's the verb here? Has is the verb here. Been is a past participle. Burned is a past participle. Has is a verb here. He lives in an hotel. Lives is one other verb. Two sentences are there. His house has been burned down. He lives in an hotel. So, how many sentences are there? Two sentences are there. Two verbs are there. Two sentences are there. So how do you connect these two sentences? His house having been burnt down. Having is not a verb, is a present participle. Been is a past participle. Burned is a past participle. So using a nominative absolute construction, you are making two sentences into one sentence. You should have only one verb. He lives in an hotel. Lives is the single verb here. So having been burned down, it is not a verb. It is what is that? All the present participles are there. So, one sentence. The king died. Died is the verb. His eldest son came to the throne. Came is the verb. So, two sentences are there. Two verbs are there. How do you connect these two sentences? Two sentences are there. The king having died. Having is not a verb. Died is not a verb. His eldest son came to the throne. Came is the single verb here, so it becomes a single sentence, one sentence. His father was dead. Was is the verb. Dead is past participle, is not a verb. He had to support his widowed mother. Had is the verb. So two sentences. So how do you connect these two sentences? Using nominative absolute construction. His father being dead. Being is not a verb, present participle. Dead is a past participle. He had to support his widowed mother. So only one sentence is there. Rain was plentiful this year. Was is the verb. Rice is cheap. Is the verb. So two verbs are there, two sentences. So two sentences are there. So how do you go in for a single sentence? Rain having been plentiful. Having is not a verb. Been is not a verb. This year, rice is cheap. Is the verb. So it becomes a single sentence. The secretaryship was vacant. Was vacant. Was is the verb. Nobody was willing to undertake duties of the post. Nobody was. Was is the single verb. So one other sentence. I offered my services. Offered is one other verb. So what is the sentence here? The secretaryship was vacant. The post was vacant. One verb was. Nobody was willing to undertake duties of the post. Was is one other verb. I offered my services. Offered is the verb. So three sentences. Three verbs are there. How do you connect into one sentence? The secretaryship being vacant, being is not a verb, and nobody being willing to undertake duties of the post, being is not a verb. I offered my services. Offered is the single verb here. You got it? So it becomes a one sentence. So being is not a verb. It's not a verb. Being is not a verb here. It's all gerund or present participles. The prisoner was questioned. Was is the verb here. Prisoner was questioned. No witness came forward. Came is one other verb. The judge dismissed the case. Dismissed is the verb. So three verbs are there. Three sentences are there. The prisoner was questioned. No witness came forward. The judge dismissed the case. Three sentences. How do you change into one sentence? The prisoner being questioned. Being is not a verb. It is a present participle. Question is a past participle. And no witness coming forward. Coming. Came is changed into coming. Coming is not a verb. So, and the judge dismissed the case. Dismiss is the verb. Being is not. Being question is not verb. Coming is not the verb. So only one verb. So one sentence. The sun rose. Rose is the verb.
The fog cleared away. Cleared is one of the verb. The lighthouse was seen. Was is the verb. Less than a mile away. Sun rose. The fog, the mist cleared away. The lighthouse was seen less than a mile away. So three verbs, three sentences are there. How do you convert into one sentence? The sun having risen. Having risen is not a verb. And the fog having cleared. Having cleared is not a verb. Having is a present participle. Cleared is the past participle. The lighthouse was seen less than a mile away. So was is the single verb. So how many verbs are there? One verb, one sentence, right? He fired his gun. He shot his gun. Fired is the verb. The ball went high. The ball went high. Ball went high. Went is the verb. The tiger sprang on him. Sprang is the verb. So how do you go in for one sentence? So three sentences are there. He having fired his gun and the ball having gone high, the tiger sprang on him. So having fired is not a verb, present participle and past participle. Having gone is not a verb, present participle and past participle. Sprang is the single verb, so only one sentence, right? The master was out of the room. Was is the verb. The door was shut. Was is the verb. Was shut. The boys made a lot of noise. Made is a verb. So how many verbs are there? Three verbs are there. Three sentences are there. The master was out of the room. The door was shut. The boys made a lot of noise. Three sentences, three verbs. How do you go in for a single sentence? The master being out of the room. Being out of the being is not a verb. And the door being shut. Being is not a verb. The boys made a lot of noise. Made is the single verb. So three sentences converted into one sentence. Now exercise 92. Combine each set of sentences into one simple sentence by using infinite. What do you mean by infinite, sir? Example, to go, to eat, to come. These are not verbs. All the infinites are not verbs, right? Present participles are not verbs. Past participles are not verbs. Infinites are not verbs. Each sentence, one sentence, you should have one verb. If you want to make many sentences into one sentence, either you make the verbs into present participle, past participle, or infinite. For example, he had no money. Had is the verb. He could not give any away. He could not give becomes one of the verb. So how many verbs are there? Two verbs are there. Two sentences are there. So one verb you have to make into infinite to make it a non-verb. He had no money to give away. So could not give changes into could to give. To give is not a verb. Had is the single verb here. So this becomes one sentence, right? He had no money to give away. I have told you all. Have is the verb. There is nothing more to be said. Is a verb. To be said is not a verb, it is an infinite. So how do you go in for a single sentence? So this is two sentences, right? So I have nothing more to tell you. Have told changes into to tell. To tell is the infinite. Infinites are not verbs. So have is the single verb. So it is only one sentence. He cannot afford a motor car. What do you mean by afford? What do you mean by afford? I cannot afford to buy a car. Means I cannot afford. I can't afford to buy a bike. Means I don't have money. So cannot afford. Cannot afford is the he is too poor. Is this a verb? He cannot afford a motor car. He is too poor. Two verbs are there. Two sentences are there. So how do you convert into one sentence, making one verb into an infinite? He is too poor. Too poor is there. Is this the verb? Cannot afford changes into to afford. To afford is not a verb. It is an infinite. So only one verb is there. So one sentence. I heard of his good fortune. What do you mean by fortune? No, luck, money, the wealth, the property, a good job, remuneration, salary, everything you can call it as a fortune. Here is a verb. I heard of his good fortune. I was glad of that.
glad of that. What do you mean by that? I am happy about it. So how do you connect these two sentences? Two verbs are there. So two sentences. So how do you connect these two sentences and make one sentence into one verb into an infinite? I was glad to hear. To hear is not a verb. Was is a verb. Of his good fortune. So it becomes one sentence. The information is of no use to us. Is a verb. It has come too late. Has is the verb. So two verbs, two sentences. The information is of no use to us. It has come too late. So you have to change one verb into an infinite. The information has come too late. Has is the verb. To be is an infinite. So it is not a verb. So is changed into to be of any use to us. So one sentence, one verb. Hope you are able to get it, நண்பர்களே. ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம், ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியம், மூன்று வினைச்சொல் மூன்று வாக்கியம். இப்படி எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறதோ அத்தனை வாக்கியங்களாக வருகிறது. இந்த அனைத்து வாக்கியங்களையும் ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுவதற்கு அந்த பல வினைச்சொற்களை ஒன்று present participle ஆக ing eating sleeping talking அல்லது past participle eaten gone அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் to go to come என்று எச்சம் செய்ய என்ற எச்சம் infinite மூலமாக பயன்படுத்தி வினைச்சொற்களை எல்லாம் வினைச்சொற்கள் இல்லாமல் பண்ணுவது. ஆக ஒரே ஒரு வினைச்சொல்லை வைத்து அனைத்து வாக்கியங்களையும் சுருக்கி ஒரே கருத்தாக சொல்வது. ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் combine each set of sentence into one simple sentence. பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு வாக்கியமாக உருவாக்க வேண்டும். நாமினேட்டிவ் என்றால் என்ன? சப்ஜெக்ட் எழுவாய், absolute ஒட்டுமொத்தமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். உதாரணத்திற்கு is house been burned down, அவன் வீடு எரிக்கப்பட்டது, தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. So has been burned, இந்த has தான் வினைச்சொல். been வினைச்சொல் அல்ல, இறந்த கால எச்சம். burned என்பது இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஏனென்றால் இது வந்து செயற்பாட்டு வினையில் வருகிறது, பேசிவ் வாய்ஸில். he lives in an hotel, அவன் ஒரு ஹோட்டலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். lives என்பது வினைச்சொல், lives என்பது வினைச்சொல், has என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். இதை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது his house having been burned down, அவன் வீடு எரிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே he lives in a hotel, lives என்பது தான் வினைச்சொல், having என்பது present participle, been past participle, burnedum past participle, இறந்த கால எச்சங்கள். இவை மூன்றும் எச்சங்கள், பார்ட்டிசிபிள்ஸ். அதனால் அது verb அல்ல. lives என்பது தான் ஒரே வினைச்சொல். ஸோ ஒரு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. கிங் died, ராஜா செத்து விட்டார். died என்பது வினைச்சொல். his eldest son came to the throne, ராஜாவினுடைய மூத்த மகன் ஆட்சிக்கு வந்தார். came. ஆக ஒன்றை நீங்கள் எச்சமாக மாற்ற வேண்டும். the king having died, ராஜா இறந்திருந்த காரணத்தினாலே his eldest son came to the throne. came என்பது வினைச்சொல், ஒரே வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியத்திலே. having died என்பது வினைச்சொல் அல்ல, இது எச்சம். his father was dead, அவனுடைய தந்தையார் இறந்து விட்டார். was என்பது தான் verb. he had to support his widowed mother, had என்பது தான் verb. to support வந்து infinite. அவன் தந்தையார் இறந்து விட்டார், இவன் தன்னுடைய விதவை தாயை பார்த்தாக வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ had என்பது வினைச்சொல், was என்பது வினைச்சொல், ரெண்டையும் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது his father being dead, அவன் தந்தையார் இறந்திருந்த காரணத்தினாலே he had to support his widowed mother, அவன் தன்னுடைய அன்னையை விதவை தாயை காப்பாற்ற வேண்டியதாக இருந்தது. ரெயின் வாஸ் பிளென்டிஃபுல் திஸ் இயர், மழை ஏகப்பட்டது வந்தது இந்த வருடம். வாஸ் என்பது வினைச்சொல். ரைஸ் இஸ் சீப், அரிசி ரொம்ப மலிவான விலையிலே கிடைக்கிறது. இஸ் என்பது வினைச்சொல், வாஸ் என்பது வினைச்சொல், இஸ் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வாக்கியத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது ரெயின் ஹேவிங் பீன் பிளென்டிஃபுல் திஸ் இயர், மழை இந்த வருடத்தில் ஏகப்பட்டு அது இருந்த காரணத்தினாலே ரைஸ் இஸ் சீப், அரிசி ரொம்ப மலிவான விலையிலே கிடைக்கிறது. இஸ் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ஒரே வாக்கியமாக மாற்றி இருக்கிறோம். த செக்ரட்டரிஷிப் வாஸ் வேக்கண்ட், ஆக அந்த செயலாளர் பதவி காலியாக இருந்தது. வாஸ் என்பது வினைச்சொல். நோபடி வாஸ் வில்லிங் டு அண்டர்டேக் டியூட்டிஸ் ஆஃப் த போஸ்ட், யாருமே அந்த பதவியை கெடுக்க தயாராக இல்லை. வாஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஐ ஆஃபர்ட் மை சர்வீஸ், நான் என்னுடைய சேவையை, நான் வேலை செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என்று நான் என்னை நானே தயார்படுத்தி அவர்கள் முன்னால் சென்றேன். ஆஃபர்ட் என்பது வினைச்சொல். வாஸ் என்பது வினைச்சொல், வாஸ் என்பது வினைச்சொல், ஆஃபர்ட் என்பது வினைச்சொல். இதை எப்படி ஒருங்கிணைக்கிறீர்கள்? த செக்ரட்டரிஷிப் பீயிங் வேக்கண்ட்,
அந்த செயலாளர் பதவி காலியாக இருப்பதால், இருப்பது பீயிங் என்றால் இருப்பது, இருப்பது என்பது வினைச்சொல் அல்ல. நோபடி பீயிங் வில்லிங் டு அண்டர்டேக் டியூட்டிஸ் ஆஃப் த போஸ்ட், யாரும் அந்த பதவி ஏற்க முடியாத காரணத்தினாலே பீயிங். ஐ ஆஃபர்ட் மை சர்வீசஸ், ஆஃபர்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ 3 வாக்கியம் 1 வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. த பிரிசனர் வாஸ் கொஸ்டின், அந்த கைதியிடம் விசாரணை செய்யப்பட்டது. வாஸ் என்பது வினைச்சொல். நோ விட்னஸ் கேம் ஃபார்வர்ட், எந்த சாட்சியும் வரவில்லை சாட்சி சொல்வதற்கு. கேம் என்பது வினைச்சொல். ஜட்ஜ் டிஸ்மிஸ் த கேஸ், நீதிபதி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து விட்டார். ஸோ இவைகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது த பிரிசனர் பீயிங் கொஸ்டின், அந்த கைதி கேள்வி கேட்கப்படுகிறார். அண்ட் நோ விட்னஸ் கமிங் ஃபார்வர்ட், எந்த சாட்சிகளும் முன்னால் வராத காரணத்தினாலே த ஜட்ஜ் டிஸ்மிஸ் த கேஸ், நீதிபதி அந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார். டிஸ்மிஸ்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஸோ சிங்கிள் சென்டென்ஸ். த சன் ரோஸ், சூரியன் எழுந்தான். The fog cleared away, அந்த பனி மூட்டம் விலகியது. The lighthouse was seen less than a mile away, அந்த கோபுரம் கலங்கரை விளக்கம் 1 மைலுக்கு பக்கத்திலே தெரிந்தது நன்றாக. ஸோ ரோஸ் என்பது வினைச்சொல், கிளியர்ட் என்பது வினைச்சொல், வாஸ் என்பது வினைச்சொல், சீன் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, அது எச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஸோ 3 வாக்கியங்கள் 1 வாக்கியமாக சொல்லுகிற பொழுது the sun having risen, சூரியன் எழுந்து, and the fog having cleared, அந்த பனிமூட்டம் விலகி, the lighthouse was seen less than a mile away, 1 மைலுக்கு பக்கத்தில் அந்த கலங்கரை விளக்கம் அந்த கோபுரம் பார்க்கப்பட முடிந்தது. வாஸ் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ஒரே வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he fired his gun, அவன் துப்பாக்கியை சுட்டான். the ball went high, பந்து மேலே போகியது. the tiger sprang on him, அந்த புலி அவன் மேல் பாய்ந்தது. ஸோ fired என்பது வினைச்சொல், went என்பது வினைச்சொல், sprang என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியங்கள் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது he having fired his gun, அவன் தன்னுடைய துப்பாக்கியை சுட்டு, and the ball having gone high, பந்து மேலே போய், the tiger sprang on him, அந்த புலி அவன் மேல் பாய்ந்தது. sprang என்பது தான் வினைச்சொல். having fired வினைச்சொல் அல்ல, having gone வினைச்சொல் அல்ல, ing வர்றது இணைத்தும் வினைச்சொல் அல்ல. 3வது ஃபார்ம் verb gone, went go, went gone, gone எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ 2 வினைச்சொல் அல்ல, sprang தான் வினைச்சொல். the master was out of the room, அந்த மாஸ்டர் அவர் ரூம்லேருந்து வெளியே இருந்தார். வாஸ். the door was shut, கதவு பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. வாஸ் என்பது வினைச்சொல், ஷட் வினைச்சொல் அல்ல. the boys made a lot of noise, பையன்கள் அதிக சத்தத்தை உண்டாக்கினார்கள். வாஸ் என்பது வினைச்சொல், வாஸ் என்பது வினைச்சொல், மேட் என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியங்கள், இதை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். the master being out of the room, மாஸ்டர் வெளியே இருந்து, பீயிங் என்பது ing, அது வினைச்சொல் அல்ல. and the door being shut, கதவு சாத்தி, பீயிங் என்பது வினைச்சொல். the boys made a lot of noise, பையன்கள் அதிக சத்தத்தை உண்டாக்கினார்கள். மேட் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ஒரே வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ அடுத்தது எக்ஸசைஸ் பயிற்சி 92ல் பார்த்தீங்கன்னா பல வாக்கியங்களை ஒரு வாக்கியமாக இணைப்பது எப்படி என்றால், டு கோ. டு கோ என்றால் என்ன? செய்ய என்ற எச்சம், இன்ஃபினிட். டு கோ என்பது வினைச்சொல் அல்ல. ஈட்டிங் வினைச்சொல் அல்ல, ஈட்டன் வினைச்சொல் அல்ல, டு கோ டு ஈட் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ டு கோ வினைச்சொல் அல்ல, வெர்ப் அல்ல. டு ஈட் வெர்ப் அல்ல, டு கம் வெர்ப் அல்ல. ஸோ 2 சென்டென்ஸ் இருக்கிறது. ஒரு வெர்பை நீங்கள் இன்ஃபினிட்டாக மாற்றி அந்த இன்ஃபினிட் அந்த வெர்பை டம்மி பண்ணி விட வேண்டும். he had no money, அவனிடம் பணம் இல்லை. had என்பது வினைச்சொல். he could not give away, அவனால் யாருக்கும் ஒன்றும் கொடுக்க முடியவில்லை. could not give என்பது வினைச்சொல். 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. இதை ஒன்றை நீங்கள் இன்ஃபினிட்டாக மாற்றுகிற பொழுது ஒரே ஒரு வெர்பு தான் அந்த சென்டென்ஸில் வருகிறது. he had no money to give away, அவன்கிட்ட பணமே இல்லை, கொடுக்க. கொடுக்க, டு கிவ் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, had என்பது தான் வினைச்சொல். ஸோ சிங்கிள் சென்டென்ஸ். I have told you all, உன்னிடம் அனைத்தையும் நான் சொல்லி இருக்கிறேன். have என்பது வினைச்சொல். there is nothing more to be said, இதற்கு மேல் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. is என்பது verb, have என்பது வினைச்சொல். 2 ஒன்றாக சேர்க்கிற பொழுது I have nothing more to tell you, என்னிடம் வேறு ஒன்றுமில்லை சொல்ல. சொல்ல என்பது வினைச்சொல் இல்லை, எச்சம். ஸோ only one sentence. he can't afford a motor car, அவனால் ஒரு கார் வாங்க முடியாது. அஃபோர்ட் என்றால் என்ன? செலவழிக்கக்கூடிய திறமை அவனிடம் இல்லை. he is too poor, அவன் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறான். is என்பது வினைச்சொல், cannot afford என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2ஐயும் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது he is too poor to afford a motor car, அவன் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறான் ஒரு கார் வாங்க.
to afford என்பது வினைச்சொல் அல்ல, it is infinite. I heard of his good fortune. ஃபார்ச்சூன் என்றால் என்ன? நல்ல செல்வ செழிப்புடன் நல்ல பதவியில் இருப்பது, நல்ல வசதிகள் இருப்பது ஃபார்ச்சூன். அவனுடைய நல்ல வசதிகளை பற்றி கேள்விப்பட்டேன். ஹியர்ட் என்பது வினைச்சொல். ஐ வாஸ் கிளாட் ஆஃப் தட். அதை கேள்விப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தேன். ஸோ வாஸ் என்பது வினைச்சொல், ஹியர்ட் என்பது வினைச்சொல், ரெண்டையும் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது I was glad to hear of his good fortune. அவனுடைய நல்ல அந்த அதிர்ஷ்டத்தை கேள்விப்பட்டு சந்தோஷப்பட அடைந்தேன். வாஸ் என்பது வினைச்சொல், டு ஹியர் என்பது வினைச்சொல் அல்ல. The information is of no use to us. அந்த தகவல் எங்களுக்கு எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. It has come too late. அது ரொம்ப காலம் தாளமாக்கி தாழ்த்தி வந்தது. ஸோ இதில் ஒன்றை இன்ஃபினிட்டாக மாற்றி விடுகிறீர்கள். The information has come too late to be of any use to us. ஸோ இங்கே as தான் verb, இங்கே to be verb அல்ல. ஸோ dear friends, present participles verb அல்ல, past participles verb அல்ல, infinite verb அல்ல. ஆக நிகழ்கால எச்சங்கள் eating, sleeping, talking எல்லாம் verb அல்ல. eaten, spoken, written எல்லாம் verb அல்ல. to go, to come என்ற எச்சங்கள் எல்லாம் verb அல்ல. Hope you are able to get it. Thank you.